tahu karena apa. Bukannya kemarin kita salah ya? Oh iya, ada aku sih nggak tahu. Ya kita bikin aja. Kalau kita kan terkenal itu kan gak enak. Ngapain sih kita rapat-rapat bersihin, kan bukan kita yang. Loh, ini kan pas masa kita nanti orang mau belajar bahwa itu kan nggak mau. Nah, nggak mau mager juga buat bersihin, nggak mau. Yalah. Yaudah deh, kita bersihin aja. Ya, aku bagian ini ya. Bagian itu. Yaudah. Ayo, pas aja. Udah, Bu, satu. 3. Ya, oke. Langsung ke sana. Masuk. Mulai jalan pelan. Loh, kok bawa sembarangan? Gak ada, sama aja dong. Ada kotor lagi kelasnya. Gimana dong? Kita udah bersihin kok. Ya udah, nggak apa-apa dong. Ada kotor lagi. Nanti kita bisa ngobrol bang. Ya udah, sorry deh. Nah, itu kayak diambil. Oh, Yeah. lain kali belum pada tempat nyala. Kita semua, kalau tidak Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Ya, mari, Pak. Ya, kemarin kita sudah membahas materi mengenai LHO ya. Ya, udah paham semuanya. Nah, pada hari ini kalau kalian sudah paham semua mengenai LHO, saya mau minta kalian untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah. Kemudian kalian buat laporannya. Oke, paham? Ya udah, kalau gitu kita langsung aja buat observasinya. Enggak membuang waktu. Silakan. Terima kasih. Guys, lingkungan sekolah mana yang harus kita amati? Gimana kalau kamar mandi ini bawah toilet perempuan? Yuk, udah ide bagus tuh Ren. 2, 3. Ide bagus tuh Ren. Ini bingung mau dia. Oke. Ada apa gitu. Itu kalian siap Jen. Oke, thank you, Jen. Ada sekolah di sini di toilet perempuan. Oh, ini ada sekolah lampu. Ada juga toilet, ada juga wastafel. Cukup bersih ya. Wastafel juga bisa mengalir. Ada 3 toilet, 1 yang untuk jongkok, 2 yang untuk duduk. Terus ada 1 buah shower yang digunakan untuk mandi mungkin. Terus ada juga sapu dan kotoran untuk membersihkan. Ini sih pelajaran apa ya? Fisika nggak sih kalau nggak salah? Iya, yang tugas perubahan iklim itu. Oh, ya udah ada kerjaan aja. Perubahan iklim itu kayak gimana? Perubahan iklim itu loh disebabkan oleh gas-gas rumah kaca itu kayak CFC, karbon dioksida, metana. Oh, terus cara pencegahannya gimana? Pencegahannya biasanya kayak tidak menebang pohon lagi, mulai membuang sampah pada tempatnya, membuat sebuah kayak ada teknologi itu aku lupa namanya yang itu menghilangkan sampah dari sungai. Oh, gitu. Nanti yang ya kalau dibilang dari segi paling banyaknya penyebab perubahan iklim itu sih dari peternakan, soalnya gas metana yang mereka keluarkan itu banyak kali. Ini jawaban nomor 1 sih. Udah, Bu. Kita semua, kalau tidak Bangun. Iya, Bu. Ayo ke kamar mandi dulu cuci muka. Kalau gitu saya sih. Ya, Bu. Ya. 3, yuk mulai.
apa-apa. 3. Si Ya. Stop. 3. Lin, kenapa nggak pakai tisu aja? Lebih praktis langsung buang. Ya Bu. Stop. Lin, kenapa kamu nggak pakai tisu aja? Lebih praktis langsung buang. Ya nggak apa-apa dong, pakai handuk kan biasa. Ya nggak apa-apa, pakai handuk aja biar lebih hemat. Hop. Oke. Yang penting handuknya khusus untuk wajah. Stop. Yang penting handuknya khusus untuk wajah. kamu belum main? Bukan nih soalnya mau jemput. Kok kamu pakai baju yang sama? Ya terserah aku lah, ini kan baju. Loh, kan aku cuma bilang ini, gak usah ngegas dong. Kalau nggak dicuci itu ada virus dan bakterinya. Kan? Londra emang yang nyuciin bajumu siapa? Bukan aku yang nyuciin, jadi aku nggak tahu sih gimana cara nyuci. Bentar, emang kamu tahu tak caranya nyuci baju sendiri? Ya aku pernah lihat sih, tapi nggak terlalu tahu sih gimana caranya yang benar. Ya nggak benar sih, kurang efektif aja. Caranya tuh ya kayak direndam, terus hindari, terus setelah itu tambahkan sabun sama pewangi, terus setelah itu tinggal keringin aja. Kita semua, kalau tidak. Everyone's talking about climate change. But what is our climate? And why is it changing? Our climate is the Earth's normal weather over a very long time. It usually takes hundreds or thousands of years for the climate to change. But recently, our climate has been changing much faster. All these changes make life harder for our plants, animals, and for people around the world. And the biggest cause of climate change is humans, including you and me. When we use fuel like oil and gasoline, or remove forests to make room for cities or farms, we release greenhouse gases into our atmosphere. These greenhouse gases cause our climate to get warmer. Normally, when the heat from the sun warms our planet, some of the heat reflects back into space. But greenhouse gases act like a big blanket, holding some of it in. This extra heat can cause all sorts of problems for our planet, and the plants, animals, and people who live here. Our ice and snow are melting faster. Our oceans are getting warmer and higher, and our weather is becoming more extreme, with more heat waves, heavy rainfalls, and powerful hurricanes. Luckily, many countries around the world are working together to fight climate change. And there are lots of easy ways you and I can help too, like reusing things instead of throwing them out. Instead of driving, ride your bike or take the bus. Use less electricity and eat food grown closer to home. You and I, we can make a difference. We can fight climate change. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than 1/3 since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme.
This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change.